Es un privilegio presentar al orador de esta mañana. Lo conocí a él en Beijing hace un montón de años, en la China. Fue misionero y estuvo trabajando por mucho tiempo allí. Luego en el ministerio universitario. Pero por sobre todas las cosas es un hombre que ama a Dios y quiere utilizar toda la tecnología, todo lo que Dios nos ha dado para alcanzar al mundo para Cristo. Él ha escrito un libro que está en español. Yo creo que él sabe que está en español el libro. Lo tradujimos medio pirata, pero está su libro en español y estamos contentos en esta mañana de presentar a Ken, fundador de Indigitous a nivel mundial. Bienvenido, Ken, a la Argentina. Es un privilegio tenerte con nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Muchas gracias. Hola. Buenos días. Welcome to Indigitous. Bienvenidos a Indigitous. I'd like you to meet someone near you that you don't know. Quisiera que saluden a alguien a su lado que no conozcan todavía. And in 1 minute, find out why each other came. En un minuto, averigüen por qué vino. I hope you've met a new friend. Bueno, ya tienen amigos nuevos, ¿no? And now you can turn back to that friend. Ahora vuelvan a hablar con sus amigos nuevos. And just say, I am Indigitous. Y digan, yo soy Indigitous. Yo soy Indigitous. I want to answer the question, why Indigitous? Yo quiero contestar a la pregunta, ¿por qué Indigitous? Indigitous is a mashup of 2 words. Es una combinación de 2 palabras. Indigenous, Indigital, which means locally grown, organic, significa algo local, algo orgánico, and digital. y digital. About 3 years ago, I was on a worldwide trip. Hace como 3 años yo estaba de viaje por todo el mundo. I was on the ground in Africa, Estaba en África, talking with about a dozen of our African ministers that were using the internet to reach out across the continent. y yo hablaba con unos 12 de nuestros coordinadores que usaban internet para evangelismo. At that time, we had a very centralized internet strategy. En ese entonces nuestra estrategia de internet era centralizada. But people were very hungry for God. La gente tiene mucho hambre de Dios. They were searching. Estaban buscándolo. They were coming. Estaban llegando a él. They were leaving their name and their email La address. gente dejaba sus nombres, sus direcciones de correo electrónico. But we discovered a problem. Pero descubrimos un problema. 30,000 people had been waiting for 6 months for someone to contact them. Había 30,000 personas que llevaban 6 meses esperando que alguien de Cruz se contacte con ellos. From that trip, I flew to Asia. Ahora, desde ese sitio fui en avión hasta Asia. I sat down with some of friends of the ministry that were 25 and 30 years old. Me reuní con algunos amigos de la cruzada de 25, 30 años. Many of them were doing ministry in China, which is not open to the gospel. Muchos hacían ministerio en China, que es un país cerrado al evangelio. And you know, they showed me on their phones their WeChat and WhatsApp feeds. Y ellos me mostraban en sus teléfonos sus conversaciones por apps que ellos tenían. Many of them were part of networks of house church members in the hundreds and thousands. Muchos de ellos pertenecían a iglesias subterráneas que tenían cientos y hasta miles de miembros.
And then I flew back to the headquarters of the organization I'm a part of. Al final volví a la sede mundial de la organización. And we were talking about hosting a conference for internet ministry every 2 years. Y estábamos hablando de llevar a cabo una conferencia para evangelismo digital cada 2 años. And the Lord was so clear. El Señor me habló tan claramente. You can't do it this way anymore. No pueden seguir así más. It has to go fast. Tiene que ser más rápido. It has to be local. Tiene que ser local. It has to make sense for the people that are trying to reach their own friends. Tiene que tener sentido para la misma gente que está usando esto para alcanzar a sus amigos. If you know Nelson Mandela, ¿Les suena el nombre de Nelson Mandela? he said this: Él dijo esto: if you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. si hablas a un hombre en un idioma que él entiende, va a su cabeza. If you talk to him in his language, it goes to his heart. Si le hablas a él en su idioma, llega a su corazón. Why Indigitous? ¿Por qué Indigitous? It's about the hearts of people. Se trata de los corazones de las personas. I want to give you 4 words, 4 ideas. Quiero darles 4 palabras, 4 ideas. The first one is God. La primera es Dios. This is God's idea. Esta es la idea de Dios, It's His vision su visión for the world. para el mundo. 2,700 years ago, Hace 2700 años atrás, a prophet un profeta spoke of a situation in his country that was racked by war. hablaba de la situación en su país que estaba partido en dos por una guerra, Where it seemed evil people donde parecía que los malos were getting ahead of the honest people. estaban ganando a los honestos. And he cried out and he said, why? Él gritaba y dijo, ¿por qué? How long ¿Hasta cuándo will this violence continue? esta violencia va a seguir? And the Lord said to him, I want you to take watch. Señor le dijo, quiero que guardes vigilia. And he said, write the vision. Escribí la visión. Make it plain on tablets, Hacer la visión muy clara en tabletas, en tablas, that the one who reads it can run. para que el que lo lea pueda correr. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the Porque la waters tierra cover the será sea. llena de la gloria del Señor, así como las aguas cubren el mar. If you think about technology and communication, Pensemos en la tecnología, la comunicación. the progress over the last 150 years is El amazing. progreso que hemos visto en los últimos 150 años ha sido fantástico. Even if you go back 500 years, Aún si miramos atrás 500 años, you went from one person orally communicating la comunicación era oral de una persona a otra persona. to Gutenberg with the printing press, Llegó Gutenberg con su prensa, con su máquina. and then Marconi with the radio, Vino Marconi con la radio, and then TV, televisión, and then the internet, internet, and then social media, redes sociales. and now virtual reality, Ahora realidad virtual, artificial intelligence, inteligencia artificial, self-driving cars. automóviles que se manejan Who solos. knows what's next? ¿Quién sabe qué viene? What is the combination of all of these things? ¿Cuál es la combinación de todo eso? It enables somebody to connect with somebody else on topics that are important to them. Permite que alguien se contacte con alguien sobre temas que a aquella persona le importan. God, Dios, His call. su llamado. God has always called Christians to go where people are. Dios siempre ha llamado a los cristianos irse donde la gente está. Where are people today? ¿Dónde está la gente hoy? They're here. Acá. One of the problems that my team is trying to solve Uno de los problemas que mi equipo quiere resolver is this. es esto. If a person among any tribe, tongue, people, or nation Si una persona entre cualquier tribu, país, nación, is searching for God, help, or an answer, está buscando a Dios o ayuda o una solución,
Can we present to them a clear answer in 30 seconds on a 4-inch piece of glass? Podemos presentarles la solución en 30 segundos en un pedazo de vidrio de 4 pulgadas. Can we make Jesus real Podemos hacer a Jesús real to the problems, the issues, the challenges they're facing in their lives, a sus problemas y retos que ellos enfrentan en sus vidas and make it personal y hacerlo personal with somebody they know and trust? con alguien que ellos conocen y en quien confían? Isn't this what ministry is? Esto no es lo que es el ministerio. It's the same thing we do over a cup of coffee. Es lo mismo que hacemos tomando un café con alguien. God has always called his people Dios siempre ha llamado a su pueblo to live and respond among people that need him. a vivir y a responder entre las personas con las cuales vivimos. 3 years ago, Hace 3 años we commissioned a survey around the world armamos una encuesta en todo el mundo. to ask people, do you know a true follower of Jesus Christ? Preguntamos a las personas, ¿vos conocés algún seguidor verdadero, genuino de Jesucristo? I work with a global missions organization, Trabajo con una organización mundial de misiones. and part of our vision is to help fulfill the Great Commission. Parte de nuestra visión es ayudar a cumplir la gran comisión. Among every tribe, tongue, people, and De nation. cada tribu, lenguaje, cultura del mundo. So we went out and we asked. Así que fuimos y preguntamos. We asked 4 questions. Hicimos 4 preguntas. Do you know someone who tells other people about Jesus Christ? ¿Conocéis a una persona que hable con las personas acerca de Jesús? Has that person's life been changed by Jesus Christ? ¿Conoces a alguien cuya vida ha sido cambiada por Jesucristo? Does that person exhibit compassion toward other people? ¿Conoces una persona compasiva con las personas? And does that person love and obey Jesus? ¿Esa persona ama y obedece a Jesucristo? If they answered yes to all 4 Si questions, contestaron sí a las 4 preguntas, we were assuming that they knew a true follower of Jesus Christ. nuestro supuesto era que conocían a un verdadero seguidor a Jesucristo. Here's the results that we found around the Acá world. están los resultados en el mundo que descubrimos. Globally, only 51% of people knew a true follower of Jesus En el Christ. mundo, 51% de las personas dicen que conocen un seguidor genuino de Jesús. You can see here in South America, it was about 54%. Sudamérica es 54%. That means 46% of people did not know a true follower Esto of Jesus significa que Christ. 46% de la gente en América Latina no conoce a un verdadero seguidor a Jesús. One half. La mitad. But you know what else we found? Pero ¿saben qué más descubrimos? When we do surveys with a very, well, this is a professional that does Facebook apps. He's a Christian. El que nos ayuda con las encuestas también arma apps en Facebook. Él es cristiano. He has millions and millions of contacts through Facebook. Tiene millones de contactos en su propio Facebook. He runs a company out of Asia, and he is very committed to Indigitous. Maneja una empresa con su sede en Asia y él está muy comprometido con Indigitous. So he ran a survey across all the Facebook properties that he knew of Él hizo una encuesta en todas las páginas de Facebook que él conoce and asked the question, how many people have a Christian friend in their top 50 friends? y él hizo esta pregunta. De tus 50 amigos en tu página de Facebook, ¿hay por lo menos un cristiano? You know what he found? ¿Saben lo que él encontró? 95%. 95%. 95% of the people on Facebook have a committed Christian friend in their top 50. 95% de la gente que usa Facebook dice que tiene un cristiano entre sus top 50 amigos. So there's access. Hay acceso. How to access is the question. ¿Cómo entrar en ese acceso es la pregunta? In a relevant way, De una forma relevante, sensitively, con sensibilidad, lovingly, con amor and prophetically. y con una voz profética. That's our question. Esa es la pregunta. There's 7 billion people on the planet. En nuestro planeta existen 7.000 millones de personas. About 2 billion claim to follow Jesus. 2.000 millones dicen que siguen a Cristo. 5 billion do not. 5.000 millones no lo hacen.
Most of those people have a cell phone. La mayoría de esas personas tienen un teléfono celular. The harvest is plentiful. La cosecha es grande. The laborers are few. Los obreros son pocos. And this is our opportunity. Esta es nuestra oportunidad. When Jesus gave us the Great Commission, Cuando Jesús nos dio la gran comisión, he told us to make disciples nos dijo que hagamos discípulos among all nations, entre todas las naciones and to do it by baptizing and teaching people to follow him. y que lo hagamos a través del bautismo y la enseñanza de obedecer todo lo que Él enseñó. We know what that looks like in a traditional church ministry setting, don't we? En un ambiente tradicional de iglesia sabemos cómo se ve. People come into a meeting like this, La gente viene a una reunión como esta, the gospel is offered. el evangelio se ofrece, se predica, Maybe they raise their hand quizás levanten la mano if they want to believe. si quieren creer, Maybe they walk forward. quizás vienen adelante, Maybe they fill out a card. quizás llenen una tarjeta, Maybe they go home and talk to somebody. quizás vuelvan a sus casas y hablan con alguien, But there's some way that they identify themselves. pero ellos mismos se identifican de alguna forma, They make themselves known. se hacen conocer ellos. I was in darkness, but now I want to walk in light. Yo andaba en tinieblas, ahora quiero andar en luz. When we talk about known, that's what we mean. Cuando hablamos de conocido, de esto se trata. What does moving mean? ¿Qué significa moverse? It's a process. Es un proceso. It's a process of beginning to understand and obey and follow Jesus for a Un lifetime. proceso de comenzar a entender y obedecer a Jesús durante toda una vida. So ministry in the digital age is not about people clicking a big red button. El ministerio en nuestra época digital no se trata de hacer clic en un botón rojo en una página, It's entering into a trusting relationship with a friend that will walk with them. sino es entablar una amistad con alguien de confianza que luego camine con uno, Maybe for a season, quizás por una temporada maybe for a lifetime. o toda una vida. God, his call, culture. Dios, su llamado. Ahora, cultura. We are very diverse in cultures. Entendemos muy bien las culturas. Even in a city like Buenos Aires, Aún en una ciudad como Buenos Aires, it's not a singular culture, is it? no es una cultura singular, ¿no? You have young, you have old. Hay jóvenes y grandes. You have urban people, Gente urbana, you have people that are workers, gente obrera, you have people that are students and educated, estudiantes con educación, you have people that are not. gente que no. It's very diverse. Es muy diversa. It's multinational. Es multinacional. It's multilingual. Multiidioma, multilengua. There may be 100 different cultures in this city, Quizás en esta ciudad haya 100 culturas distintas. and it requires 100 different approaches to reach those cultures. Se requiere 100 formas distintas de acercamiento. Culture matters. La cultura importa. It's the same message, Es el mismo mensaje, but it's a different method. es un método distinto. You know your culture. Ustedes conocen su cultura. I did a study for a couple of years Durante un par de años yo estudiaba looking at the New Testament el Nuevo Testamento and looking at how the Apostle Paul El apóstol Pablo se movía dentro de distintas culturas. If you're familiar with the New Testament, you know there's 13 letters from Paul. Si conocen el Nuevo Testamento, saben que hay 13 cartas de Pablo. And they were written to different churches and different cultures with different challenges. Se escribieron a distintas iglesias en distintas culturas con distintos desafíos. It's really a cultural playbook. Realmente es un manual de culturas. And I wrote this in my book. Yo escribí esto en mi libro. Rapid appointment of indigenous leaders in each location minimized cultural friction by ensuring that qualified, accepted insiders handled the primary functions of leadership. Bien, el nombramiento de líderes indigitous, indigitales. Esa palabra también. Nombrarlos rápido en cada lugar minimizaba la fricción de cultura y aseguraba que hubo líderes de adentro calificados que manejaban las tareas de liderazgo.
This strategy greatly increased Paul's capacity to influence hundreds and thousands rather than merely tens and fifties. Esta estrategia aumentó muchísimo la capacidad de Pablo de influenciar a cientos y miles en lugar de 10 o hasta 50. This has always been God's way to reach cultures. Esto siempre ha sido el método de Dios de alcanzar culturas. One size does not fit all. Un solo tamaño no le queda a todos. So that brings us to the fourth word. Y esto nos trae a la cuarta palabra. You. Vos. You are talented. Vos tenés talento. You are gifted. Tenés dones. Some of you are designers. Algunos de ustedes son diseñadores. Some of you are photographers, Algunos otros son fotógrafos. musicians, Músicos. writers, Escritores. coders, Hacen códigos. developers, Desarrollan. strategists, Son estrategas. marketers, Conocen marketing. public relations. Conocen relaciones públicas. Most of the time, La mayoría de las veces, the church that you belong to la iglesia a la cual perteneces has no idea how to use that talent. no tiene idea cómo usar tu talento. I've traveled the world the last 3 years speaking about Indigitous. He viajado por todo el mundo los últimos 3 años hablando de Indigitous. I've been in Canada and Panama, Estuve en Canadá y en Panamá, Hong Kong and Amsterdam, Hong Kong y Ámsterdam, Bangalore, India, and Addis Ababa, Ethiopia. Bangalore, India, Addis Ababa, Etiopía. Every single time, Cada vez I have had a professional in the digital industry come up to me algún profesional de la industria digital me acercaba a mí and say, "Thank you." y me dijo gracias. And I say, "No, thank you for your ministry. Thank you for honing your talents for God." Y yo le respondía a ellos, no, gracias a vos por estar en esta industria y por afilar tus talentos para Dios. And they say, "No, thank you." Y me dicen de nuevo, no, gracias a vos. And usually there's a tear in their eye. A veces hay lágrimas en sus ojos. Men are crying. Hombres que lloran. And they say, "This is the first time I've felt at home with Christians who get me." Y me dicen a mí, es la primera vez que me siento como en casa. Estoy entre cristianos que me entienden a mí. I've spent 15, 20 years in industry. Estoy en esta industria hace 15 años, 20 años. God has honed my digital skills. Dios afilaba y afila mis habilidades digitales. But a lot of times when I volunteer to help in another location in my church, Pero a veces en mi iglesia, cuando yo me pongo como voluntario, they say, me dicen, "Can you fix the printer?" ¿puedes arreglar la impresora? And you know that you have so much more capability Y vos sabés que sos tanto más capaz, because you are Indigitous. porque vos sos Indigitous. So why Indigitous? ¿Por qué Indigitous? Because there isn't going to be one approach, tool, site, app, video, or link that connects 5 billion hearts to Jesus Christ. Porque nunca va a haber una sola estrategia, herramienta, app, video que conecte 5,000 millones de corazones a Jesucristo. It's going to be creative, it's going to be culturally relevant, and you are going to find the solutions. Se necesita algo creativo, algo relevante a la cultura y ustedes van a encontrar las respuestas To share with your friends para compartir con sus amigos in the digital space. en el espacio digital. You may have come to our site and you've seen, Quizás alguno de ustedes vio nuestra página. this is the big idea. Esta es la gran idea. Using talents for God in the digital space. Usar nuestros talentos para Dios en el espacio digital. It's not about an organization. No se trata de una organización. It's about you and your network of friends getting together and saying, how can God use us to reach our friends? Sino de vos juntándote con tu grupo de amigos y haciéndose la pregunta, ¿cómo Dios nos quiere usar a nosotros? To connect with our families, Para conectar con nuestras familias, our workplace, el lugar de trabajo nuestro, our communities of passion. nuestras comunidades, nuestra pasión. God calls you to reach your culture. Dios te llama a vos a alcanzar tu cultura. There's always a danger, though.
Pero siempre hay un peligro. because digital stuff is really trendy and cool. Las cosas digitales son de moda, son muy cool. And we can get swept away with the technology. Nos podemos dejar llevar por la tecnología. So it's important to remember why we're doing this. Por eso es importante recordar por qué hacemos esto. I'm going to roll a short video, Les voy a mostrar un video corto. and you're going to hear, Ustedes van a escuchar. it's in English, sorry, Está en inglés, lo siento. about lots of things that this one company does not do. Sobre muchas cosas que esta empresa no hace. And they will show us things that they're doing Nos van a mostrar las cosas que sí hacen, while they're saying they're not doing these mientras things hablan de las cosas que no hacen, because of something really important at the end. por algo muy importante al final. Let's watch. Vamos a verlo. Ready? We don't make sports cars. No fabricamos autos deportivos. We don't make SUVs. No fabricamos camionetas 4x4. We don't make hybrids. No fabricamos híbridos. And we don't make luxury sedans. No fabricamos autos de lujo. We only make Solamente fabricamos una sola cosa. the ultimate driving machine. La máquina perfecta de conducción. At Indigitous, we don't make websites. En Indigitous no hacemos páginas web, We don't do social media campaigns. no hacemos campañas de las redes We sociales, don't write blogs. no escribimos blogs, We don't make videos. no hacemos videos. We do one thing. Hacemos una sola cosa. We make disciples. Hacemos discípulos. So I encourage you today, Les quiero animar hoy as you meet people, al encontrarse con as you gente, engage, a engancharse con gente. follow God's call Sigan el llamado de Dios. and run. Corran. Thank you. Gracias.